ngày hôm nay vô tình đi ra sân bay để lên Washington DC thì Ý My may mắn được đi với chung chuyến bay với cả các cái cựu quân nhân Hoa Kỳ. Thì bây giờ Ý My sẽ phỏng vấn vài người để gửi đến quý vị. I'm Troy Tuttle. I'm serving as a guardian with the DFW Honor Flight. The Honor Flight organization flies veterans to Washington, D.C. to see the memorials built in their honor. And so we're on a trip here in Dallas to fly to D.C. today to escort these veterans to see all the memorials. I think this trip has veterans from, there's one World War II veteran on this trip. There are 2 Korean veterans on this trip. And then the remainder, I believe, are from the Vietnam War. They do it 2 or 3 times a year. A year, yes, wow. And yeah. keep the nationwide or just nationwide in America? There's nationwide organizations, but this one is part of the DFW or Dallas-Fort Worth area. My name is Judy Giordano, and I serve as president of Honor Flight DFW, Dallas-Fort Worth. I've been on 45 different flights. This is 47, so I missed the 2 front flights, but every flight's different. This flight is a spectacular flight. It's carrying 39 Vietnam veterans, 2 Korean veterans, and we have Dr. Hetzel. He's 100 years old, and he's traveling with, is a World War II veteran. This is the veterans' words, not my words, is a trip of a lifetime. We're finding that the Vietnam veterans are finding a lot of closure with this trip. Yeah. When they get to Washington, D.C., the passengers cheer them off the planes. It's a remarkable sight to see. And for some, it's the only welcome or the only thanks they've gotten. And that's with all the veterans. So this is a trip of thanks and gratitude. I am Pastor Jack Hetzel from Big Sandy, Texas. And if anybody wants to know who I am, I'm Pat's husband. I spent 20 years in the military in Europe and then Korea. I had a good career. Yeah. And I wound up my last 4 years teaching military science at Texas A&M University. Thì ở đây quý vị thấy những bác mặc áo màu xanh dương, đó là những cựu quân nhân của Hoa Kỳ, và những người mà mặc áo thun màu đỏ, tức là những người volunteer, đưa những người này lên trên Washington DC để dự cái buổi memorial. Và cái chuyến đi này dành cho tất cả các cựu quân nhân, các cái đã phục vụ trong những cái chiến tranh như nãy giờ quý vị có nghe là ở Korea, rồi Việt Nam, và một số nước ở châu Âu nữa, và hàng năm họ đi như vậy, đi toàn quốc. Ron Benson. Yes, I served in Vietnam. I was in Pleiku. I was in Saigon. I was in Vung Tau, Vinh Long. I was there in 66, 67, and all of 70. Army, beautiful country. I flew all through the highlands. I flew through the Delta. I was a low-level pilot, so I got to see it close. And it's beautiful country. My name is Peter Rosenberg, and this is my son, PJ Rosenberg. I was a Marine in Vietnam. Spent a year and 50 days over there, and I came back to the States. And about 30, 40 years later, I met a Vietnamese woman at Parkland Hospital where I was working, and we got married. We've been married for 22 years and have 2 children. Do you have any great experience when you were in Vietnam? So do you speak Vietnamese? Very little. A little. Have you ever been to Vietnam? No. I have some family over there, but we don't go very often. Dạ vâng, thưa quý vị, thì hôm nay Ý My với lại má Ý My rất là may mắn được đi chung một chuyến bay với lại các cựu quân nhân Hoa Kỳ, đặc biệt là và đây là cái chuyến bay gọi là honor flight, tức là chuyến bay danh dự dành cho những cựu quân nhân Hoa Kỳ. Là hôm nay Ý My rất là vui được đi chung một chuyến bay gọi là an honor flight của các cựu quân nhân Hoa Kỳ. Đó là cái chuyến bay ngày hôm nay. Rồi Ý My chuẩn bị lên máy bay boarding. Hẹn gặp lại quý vị trên Washington DC. Freedom is not free. There's a cost to it. And to all of you, thank you, your families, for the sacrifices you've made to make this country the greatest in the world, even today.
So we're honored to have you today. Welcome aboard. Thưa quý vị, và bây giờ Ý My vừa mới đến Washington DC. Bây giờ thì quý vị có thể nhìn xung quanh quang cảnh của những người đang chào đón các cựu quân nhân Hoa Kỳ ở ngay cổng sân bay, ở bên trong sân bay luôn. Mình xem một chút hình ảnh này nha quý vị, rất là hay. Đây quý vị có thể coi hình ảnh của những người đang cầm lá cờ ở trên tay. Thank you, sir.